Hello everybody, hello grade 4. Today we will study comparing fractions. النهارده ان شاء الله هناخد comparing fractions وهنعرف ان احنا عندنا 3 cases 3 حالات ازاي نعمل comparing between two fractions. وهنعرف يعني ايه مستر proper fraction ويعني ايه improper fraction، وهنعرف كمان تعريف mixed number. How can we compare between two mixed numbers؟ لو انت عندك two mixed numbers ازاي تعمل comparing؟ How can we order a set of fractions؟ ازاي نعمل order لset of fractions سواء كان ascending order أو descending order. First types of fractions. عندنا two types of fractions. The first mixture is proper fraction. The second is improper fraction. بلاقي في proper fraction numerator mixture is less than denominator. طب يعني ايه؟ يعني top number is less than the bottom number. وبالتالي يا مستر for example 2 over 3 هتلاقي 2 is less than 3 ده proper fraction. next 5 over 7 ده proper fraction. بعد كده يا مستر يقول لي 1 over 8 ده proper fraction. يبقى خد بالك ال 2 over 3 وال 5 over 7 وال 1 over 8 كل دي proper fractions. طب ليه؟ just مستر the top number is less than the bottom number or numerator is less than denominator. الوضع معكوس بالنسبة لل improper fraction. بتلاقي النوميريتور is greater than denominator. For example 3 over 2 هتلاقي 3 is greater than 2 وبالتالي ده improper fraction. next مستر 10 over 3 برضو improper fraction. next 11 over 5 ده برضو بلاقيه يا مستر improper fraction. خد بالك بقى as a rule مهمة جدا انك بتلاقي ال proper fraction is less than مستر improper fraction. يعني لو انت هتعمل comparing between proper fraction و improper fraction الصغير هو ال proper fraction. For example بتاخد 2 over 3 بقول عليها is less than Mr. what؟ 10 over 3. خد بالك طب ليه؟ حد سألك يقول لك 2 over 3 is less than Mr. 10 over 3. Why؟ Because 2 over 3 is proper fraction and 10 over 3 is improper fraction. And we studied before mister that the proper fraction is less than the improper fraction. Next mixed number. يعني ايه mixed number؟ mixed number بتلاقيه number بيتكون من جزئين just two parts. The first part is whole number. The second part mister is proper fraction. For example بلاقي 2 and 1 over 8 بتقراها كده 2 and 1 over 8. خد بالك ال 2 ده اسمها ال whole part وال 1 over 8 ده mister الفراكشن part. Another example 4 and 2/3. 4 and 2/3 بلاقي يا مستر ال 1 over 8 ده بنسميه الفراكشن part. طيب ال 2 اسمها ايه؟ اسمها ال whole part. يبقى انت عندك 2 parts whole part and fraction part. بالنسبة لل 4 and 2 over 3 ال 2 over 3 هي الفراكشن part وكمان يا مستر ال 4 بنسميها ال whole part. يبقى ما تنساش الصور اللي انت شايفها دي او الفورم للنمبر 2 and 1 over 8 و 4 and 2 over 3 دي بنسميها خد بالك mixed number ما ننساش. comparing fractions with the same denominator دي اول كيس في ال comparing fractions. هيديني a set of fractions ويقول لي يا مستر اعمل greater than smaller than or equal. خد بالك number 1 هتلاقي عندك 5 over 12 and 5 over 12 it will be the same. بس الكيس اللي هنا اللي موجودة عندي في الاكزامبلز بنأكد عليها بتلاقي two fractions have the same denominator. يعني 12 12 10 10 8 8 7 7. في الحالة دي هتعمل ايه؟ just compare between the two top numbers or the two numerators. يعني ال 5 ايه علاقتها بال 5 يا مستر؟ we can say that 5 equals 5. So we can deduce 5 over 12 is equal to 5 over 12. Next 3 over 10 and 7 over 10. بتلاقي 3 is less than 7. خلاص يبقى الفراكشن 3 over 10 is less than 7 over 10. By the same way 3 over 8 and 5 over 8. 3 is less than 5 mister. So we can deduce that 3 over 8 is less than 5 over 8. خد بالك انت ليه كتبت less than يا مستر؟ because the two fractions with the same denominator. ليه من نفس الدينومينيتور على طول هتعمل comparing between the two top numbers. اخر حاجة عندنا 5 over 7 and 2 over 7. ال 5 ايه علاقتها بال 2؟ 5 is greater than 2. 5 is greater than 2.
So we can deduce that 5 over 7 is greater than 2 over 7. يبقى ما ننساش يا مستر الفيرست كيس وهقولها لك بعد شوية. في السمري هتلاقي two fractions have the same denominator. Just compare between the two top numbers. Next, comparing fractions with the same numerators. هتلاقي كل الفراكشنز الموجودة عندي have the same numerator. يعني هتلاقي top numbers واحدة. 1 1 5 5 3 3 7 7. طب في الحالة دي ازاي هنعمل comparing؟ هتركز على الفراكشنز على الدينومينيتورز اللي تحت، هتلاقيهم مختلفين. في الحالة دي هتقول لنفسك ايه مستر؟ 3 is less than 4. دايما خد from left to right، ده الأسهل. 3 is less than 4. لو لقيتها less than اعكسها between the two fractions. يبقى الفراكشن اللي الدينومينيتور بتاعه صغير هو الكبير. خد بالك من الحتة دي مهمة جدا. 3 is less than 4. So 1 over 3 is greater than Mr. 1 over 4. 11 is greater than 9. 11 is greater than 9. خلاص انت قلت greater than يبقى على طول هتعكسها هتخليها less than between the two fractions. So 5 over 11 is less than 5 over 9. Next Mr. 11 is equal to 11. We have the same fraction. يبقى دي مش محتاج اي حاجة خالص، هتكتب equals على طول لانهم زي بعض. Next 6 is less than 10. 6 is less than 10. Now we can deduce that 7 over 6 is greater than 7 over 10. وبكده تبقى ديت الحالة التانية between Mr. two fractions. First summary بنلخص الحاجات اللي احنا درسناها. If we have two fractions with like denominators like 3 over 8 and 5 over 8, just to compare between the two numerators or top numbers. Now 3 is less than 5, we can write less than. Second case guys, if we have two fractions with like numerators like 5 over 11 and 5 over 9, we can say that the fraction with larger denominator is a smaller one. ده الكلام اللي احنا قلناه. Or Mr. the fraction with smaller denominator is a larger one. لو انت عايز تريح نفسك from left to right, what's the relation between 11 and 9 Mr. 11 is greater than 9. So the fraction 5 over 11 is less than the fraction 5 over 9. وبكده ده الكيس الاولاني والكيس التاني. تعال نشوف الكيس التالتة شكلها ايه. Third, if we have two fractions with different denominators, we have two ways. يعني انت عندك طريقتين. الطريقة الأولى هي الأسهل اللي هي الكروس برودكتس. الطريقة التانية using LCD. طب ايه هو ال LCD؟ هفكرك بيه. لو عندك fractions two fractions 3 over 4 and 5 over 6، هتبص تلاقي عندك ال 4 وال 6 مختلفين يا مستر وال 3 وال 5 مختلفين. just do cross products. يعني انت هتقول له 3 times 6 وتكتب ال product at the left. 3 times 6 equals 18. Next 4 times 5 Mr. equals what? Equals 20. Just to compare now between 20 and 18. يعني انت هتقارن بين ال 18 وال 20. طيب 18 is less than 20. يبقى نفس العلامة او نفس مصر الساين هتكتبها. يبقى على طول هنكتب is less than. هناخد نفس الاكزامبل ونتعامل معاه بالطريقة التانية اللي هو find the LCD of the two fractions. خد بالك ايه هو ال LCD ل two fractions يا مستر؟ ال LCD ل two fractions هو ال LCM. طب ايه هو ال LCM؟ ال LCM ده اللي احنا درسناه قبل كده lowest common multiple of the two denominators ال 4 وال 6. لو انت ركزت وقلت لنفسك which number is the smallest number and is divisible by 4 and 6 at the same time. مين هو أصغر number تقدر تعمل له division by 4 و by 6 at the same time؟ هتلاقيه 12. يبقى خلاص هتحاول انك تقلب دي تخليها case 1. يعني الحالة التانية هتسأل نفسك على طول the LCD is 12. يبقى أنا هلاقي أو هحاول أخلي two denominators 12. ودي مهمة جدا لما تيجي تعمل ordering للset of fractions. هتستخدم الطريقة دي مهمة جدا. طيب اسأل نفسك how can we make 412 multiplying by 3 up and down. طيب how can we make 612 multiplying by 2 up and down. هنستنتج على طول two equivalent fractions. أول fraction هيبقى 9 over 12 والتاني هيتغير هيبقى 10 over 12. في الحالة دي انت رجعت الكيس 1.
Just compare between the two top numbers 9 and 10. What's the relation between 9 and 10? We can say, Mister, that 9 is less than 10. So we can write less than. Now we can deduce. خد بالك بقى انك انت جبت equivalent fractions، لكن ما تنساش ال original form اللي هو 3 over 4 وال 5 over 6. يبقى على طول نفس العلامة اللي انت كتبتها between the two equivalent fractions على طول بتستنتج يا مستر ان 3 over 4 على طول is less than 5 over 6. يبقى على طول هنكتب less than. يبقى ما ننساش ان احنا عندنا طريقتين مهمين جدا. الطريقة الاولانية هي الاكثر انتشارا يا مستر والاكثر استخداما والاسهل والسريعة جدا اللي هي الكروس برودكت. how can we compare between two fractions؟ وعلى فكرة دي بيستخدموها في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية. الطريقة الثانية اللي هي using LCD of the two fractions، ودي بنستفيد فيها أكتر في موضوع ال ordering a set of fractions سواء from least to greatest or greatest to least. notes مهمة جدا بنستخدمها كتير. أول نوت معانا بتقول لي 1 is greater than any proper fraction، وكمان بقول ال 1 is less than any improper fraction. نقولها يعني لو انا عندي ال 1 و 3 over 4 ال 1 يا مستر ركز مع الفراكشن 3 over 4 او 5 over 7 هتلاقيها proper fraction. طب ليه؟ because the top number mister is less than the bottom number, so we can write greater than وانت مغمض. next بنقولها تاني ال 1 is less than any improper fraction. طب ليه؟ لان البروبر فراكشن يا مستر ممكن اكتبه على هيئه ميكسد نمبر وهندرسها حالا. يبقى لما تعمل comparing between 1 and improper fraction يبقى على طول هنكتب مستر less than وانت مغمض، يعني مش محتاجه اي rules. طيب في حاجه كمان بنقول عليها نمبر 3 ان ال 1 is less than any mixed number. من الاولى بقى انت قلت ان ال improper fraction زي 10 over 3 بكتبها بعد شوية 3 and 1 over 3. يبقى معنى كده ايه؟ ان ده اقدر اكتبه على هيئة mixed number. So we can deduce that 1 is less than any mixed number. يبقى لو انت عندك comparing between 1 و mixed number على طول هتكتب less than وانت مغمض. او ممكن تقول ان ال mixed number يا مستر is greater than 1. Any mixed number is greater than 1 or 1 is less than any mixed number. Next order the following from least to greatest. طبعا الست of fractions الموجودة عندي سهلة. طب ليه يا مستر؟ عشان we have the same denominator. يبقى خلاص just compare مستر or order the top numbers. يبقى هتعمل order للtop numbers بس. في الحالة دي ال ascending order which one is the smallest هتلاقيها 2 over 11. Just cut 2 over 11 and write 2 over 11. Followed by what? Yes, followed by 4 over 11. Followed by Mr. what? Yes, 5 over 11. Followed by, yes, 7 over 11. The largest one is 8 over 11. يبقى ما ننساش ان احنا لو عندنا the same denominator just compare Mr. or order the top numbers عشان تكتب ال ascending order أو ال descending order. Next order the following from greatest to least. طبعا دي على الكيس التانية. طب مش هعرفك يا مستر علشان احنا عندنا the same numerators. يبقى خد بالك هو كتب لك from greatest to least يعني هو عايز هنا the descending order. طب descending order which one is the greatest? Which one is the largest? طب ال largest one هو اللي عنده denominator أصغر واحد. طب مين هو يا مستر؟ 2 is the smallest. So 7 over 2 is the greatest fraction. So cut 7 over 2 and write 7 over 2. Followed by what? Yes, 7 over 3. Followed by what, mister? Yes, 7 over 4. Followed by what, mister? Yes, 7 over 5. Which one is the smallest? 7 over 8. يبقى خد بالك هنا ده على الكيس التانية. طب تعالى نشوف بقى حاجة how can we compare a set of fractions وهتلاقي هتضطر ان انت مش عندك the same denominator ومش عندك the same numerators. ازاي نعملها؟ هنستخدم ال LCD او lowest common denominator. Next order the following fractions ascendingly. يبقى هو عايز from least to greatest ويديني set of fractions. طيب 2 over 3 5 over 6
3 over 4 5 over 12. هتلاحظ ان عندك largest number في الدينومينيتور 12. هتلاقيه هو مستر 12 ده هو ال LCM لل 4 وال 6 وال 3. يعني the smallest number is divisible by 3 6 4 and 12 is 12. ده بنسميه the LCD of the fractions is 12. طب كل اللي عليك بقى انك هتجيب equivalent forms للفراكشنز كلها، بس الاخير ده جاهز مفيش مشكلة. طيب 3 دي عشان تخليها 12 هتعملها ايه؟ هتعملها times 4، يبقى اصبح عندي الفراكشن هيبقى 8 over 12. Next to make 6 12 just multiply by 2 we get 10 over 12. طب ال 4 عشان تبقى 12 just multiply by 3 we get 9 over 12. طيب والاخير بقى 5 over 12 هينزل زي ما هو. بعد كده سهل عليك تكتب ال ascending order. ال ascending order معناها the smallest one. طب مين هنا the smallest one؟ 5 over 12. يبقى خلاص انا هبدأ اكتب the smallest one is 5 over 12، يبقى انا اكتبه 5 over 12. بعد كده هتقول لي 8 over 12، بس خد بالك ال 8 over 12 دي انا ما اديتكش ال 8 over 12 في السؤال. معنى كده انك ال 8 over 12 دي ال equivalent fractions. اسأل نفسك ده كان كام يا مستر؟ صح ده كان 2 over 3، يبقى خد بالك هنكتب 2 over 3 في الاوردر. بعد كده 9 over 12 كان كام؟ 3 over 4، يبقى انا هكتب 3 over 4. بعد كده the largest one is 5 over 6، طبعا هي كانت 10 over 12، وبقى كده عندي الاوردر عندي 5 over 12 followed by 2 over 3 followed by 3 over 4 followed by 5 over 6. Next, how can we compare between two mixed numbers؟ ازاي نعمل comparing للميكسد numbers يا مستر؟ هيقول لي compare using greater than smaller than or equal ويديني two mixed numbers. خد بالك الحالة اللي قدامك دي الحالة الأصعب. يعني إيه؟ بيديك two mixed numbers يا مستر وهتلاقي الهول بارت واحدة. في الحالة دي هتلجأ إنك هتروح لمين؟ لو الهول بارت مختلفة، يعني نفترض هنا 4 وهنا 3، يبقى على طول هتكتب greater than. لكن لو هتلاقي الهول بارت واحدة هتضطر إنك تروح للتو fractions 1 over 3 and 2 over 7. يبقى بيقول له أهو compare between the two fractions part or fraction parts if the whole parts are the same. لو الهول parts the same. طيب احنا استخدمنا ايه؟ استخدمنا الكروس برودكتس. قلت لك اسرع طريقة just 1 times 7 equals 7 3 times 2 مستر equals 6. خلاص compare between 7 and 6 7 is greater than 6 so we can write greater than. يبقى هتكتب between the two mixed numbers greater than. بكده يبقى احنا عرفنا يا مستر نعمل comparing between two mixed numbers. تعالوا بقى نروح لجزء الاكسرسايزز الموجودة مهمة جدا عندنا على الدرس. First بيقول لي put true or false، يعني انت هتقول لي الجمل دي true ولا false. 2 over 5 is improper fraction. طبعا الكلام ده يا مستر false. طب ليه false يا مستر؟ علشان 2 over 5 دي proper fraction مش proper fraction. طب مش هعرفك يا مستر ان ده proper fraction؟ علشان عندي 2 is less than 5. Next 7 over 5 is an improper fraction. طبعا دي true وانا مغمض. ليه؟ لان هو 7 is greater than 5. 17 over 12 is a proper fraction. طبعا الكلام ده false. ليه؟ لان هو improper. ليه يا مستر؟ لان 17 is greater than 12. 11 over 15 is proper fraction. يبقى على طول دي يا مستر true. يبقى هو بيشوفني هنا عارف يعني ايه proper fraction يعني ايه improper fraction. 5 and 7 over 8 is a mixed number. طب ليه؟ عشان عندي whole part يا مستر و fraction part. يبقى على طول الجملة true. Next 25 over 3 is a mixed number. طبعا هو بيقول لي ده mixed number يا مستر. هقول له true. طب ليه؟ لان انا يا مستر any improper fraction we can write it as a mixed number. مهمة جدا. لما يقول لي 25 over 3 دي معناها 8. طب انت جبت ال 8 ازاي؟ by division. 25 divided by 3 equals 8. 8 times 3 equals 24. باقي لي كام على ما اوصل لل 25؟ باقي لي 1. يبقى انا هكتبها 8 and 1 over 3. Next بيقول لي state which is proper fraction and improper fraction or mixed number. يعني انت هتقول لي ده proper ولا improper ولا mixed. 5 over 6 5 is less than 6 so this fraction is Mr. proper fraction. يبقى انا هكتب كلمة proper fraction. Next 6 over 7 برضو proper fraction. ليه؟ لان عندي 6 يا مستر is less than 7
6 over 5, 6 is greater than 5, so it will be improper fraction. Improper fraction. Next 5 and 3 over 8 يبقى ده على طول mixed number. حد هيقول لي mixed number ليه؟ هقول له أنا عندي two parts, whole part and fraction part. 12 over 7 is Mr. improper fraction. Why improper fraction? Because 12 is greater than 7. 3 and 5 over 12 is a mixed number. Mixed number. Why, Mr.? Because we have whole part and fraction part. Next, find the missing number. الكلام ده أخدناه الحصة اللي فاتت. Number A بيقول لي ال 8 دي عبارة يا مستر عن 8 over 1. So we can rename Mr. any whole number as a fraction. How? Just write it. The denominator is 1. Next, find the missing number. هنا بيحاول يعمل renaming للwhole numbers. طب ازاي؟ ركز معايا. ال 8 اقدر اكتبها 8 over 1. مهمة جدا. طيب ال 3 دي اعملها what number over 2؟ خد بالك بقى انا عايز ال 3 دي قلت 3 over 1. طب انا عايز اجيب equivalent fraction ل 3 كده يبقى ال 1 بقت 2 يبقى just multiply by 2. Or mental math you can say that Mr. 3 equals 6 over 2. Next 3 equals what over 3؟ خلاص يبقى 3 دي 3 over 1. We can rename it. طيب يبقى just multiplying by 3 up and down we get the missing number is 9. 5 is 10 over 2. سهلة جدا. Multiplying by 2. 9 over 9 equals 1 in the simplest form. Next 18 over what equal to 3? Just ask yourself يعني اسأل نفسك ال 18 divided by what equal to 3 divided by 6. سهلة جدا. 10 is equal to 50 divided by what? 50 divided by 5. يبقى خد بالك مفهوم الفراكشن هنا divide. 11 is equal to 33 over what؟ لو حد مش عارف ركز معايا ال 11 بقت 33 just multiply by 3. يبقى على طول multiply by 3 down so we get 33 over 3. 7 is what over 10 مستر؟ ال 1 بقت 10 يبقى just multiply by 10 so up multiplying by 10. 10 times 7 equals 70 يبقى أنا هكتبها 70 over 10. In mental math 24 over 6 means 24 divided by 6 equals what? Equals 4. So the missing number is 4. 2 is equal to 12 divided by what? 12 divided by 6. اسأل نفسك what number divided by 6 equals 6 هتلاقيه 36. يبقى 36 divided by 6 equals 6. عايز تستخدم ال equivalent fractions اوكي. عايز تستخدم ال meaning of division أو relation between Mr. division and multiplication عشان تجيب ال missing number برضو صح مفيش مشكلة. أول exercise معانا بيقول لي find the missing number. الجمل دي بنسميها decompose the fraction يعني هحاول أحول ال improper fraction ده ل mixed number بس بطريقة طويلة شوية. إزاي؟ أقول 65 over 9 equals what over 9 plus 2 over 9. الثابت عندي ما بيتغيرش اللي هو ال denominator. هتلاحظ هتاخد 65 ده هتعمله يا مستر adding two numbers على هيئة adding two numbers بس واحد فيهم is divisible by 9. طبعا هو هيسهل عليك هنا يعني هتقول لنفسك 65 equals what number plus 2 طبعا 63 plus 2. هتلاقي 63 is divisible by 9 equals 7 هكتب 7 في النقط. In mental math 7 plus 2 over 9 equals 7 and 2 over 9. طبعا في طريقة أسهل من دي خالص. هتقول له 65 divided by 9 equals 7 and the remainder will be 2 over 9 هنقولها بعد شوية. Next 47 over 8. ال 47 أنا هعملها 40 plus 7. خد بالك ال denominator برضو ثابت ما بيتغيرش. 40 divided by 8 equals 5. 5 plus 7 over 8 we can write it as 5 and 7 over 8. 87 over 7. ال 87 يا مستر أقدر أكتبها 84 plus 3 وبرضو ال denominator ما بيتغيرش. 84 divided by 7 هتجيبها على طول هتطلع لك 12. أخدنا إزاي نعمل short division. 12 plus 3 over 7 equals 12 and 3 over 7. Next 57 over 5. ال 57 دي أنا أقدر أكتبها 55
plus Mr. what plus 2. 55 divided by 5 equals 11 plus 2 over 5. هيبقى أنا هكتبها على طول 11 and 2 over 5. العكس بقى، لو كان عندك mixed number ازاي تكتبه على هيئة Mr. Improper fraction؟ دي سهلة جدا ومهمة جدا. For example 4 and 1/2. خد بالك في حاجة ثابتة ما بتتغيرش اللي هي الدينومينيتور، ما بيتغيرش دايما عندي، يعني ثابت عندي. يبقى يا مستر هكتب الدينومينيتور 2. علشان اجيب الميسنج نمبر او النوميريتور هقول يا مستر 4 times 2. اول حاجة تعمل times وبعدين plus the top number. 4 times 2 equals 8. 8 plus 1 equals 9, so we can write it as 9 over 2. 10 and 1/2. 10 times 2 equals 20. 20 plus 1 equals what? على طول 21. So we can write it as 21 over 2. 5 and 1 over 6. 6 ثابتة معانا متتغيرش. 5 times 6 equals 30. 30 plus 1 equals 31. يبقى 31 over 6. مهم جدا تكون حافظ الجدول. 4 times 10 equals 40 plus 1 41. يبقى خد بالك الدينومينيتور ما بيتغيرش، يبقى هنا هكتبها 41 over 10. next متكررة معايا 4 and 1/2 كتبناها 9 over 2. 10 and 1/2 متكررة برضو 21 over 2. 5 and 1 over 6 كتبناها برضو 31 over 6 متكررة معايا. 4 and 1 over 10 41 over 10 عذرا للتكرار. 3 and 1/2 يا مستر هقول له 3 times 2 6 plus 1 7. يبقى على طول 7 over 2. الدينومينيتور 5 اكتب 5 ثابتة. طيب هجيب النوميريتور 2 times 5 equals 10. 10 plus 1 مستر equals 11. So 11 over 5. 8 times 7 equals 56. 56 plus 8 equals Mr. 58 over 7. Next 12 ثابتة ما بتتغيرش، أقول له 5 times 12 equals 60. 60 plus 7 equals 67. So we can write it as 67 over 12. يبقى مننساش لو اداك يا مستر mixed number تقدر تكتبه على هيئة improper fraction. تعال نشوف العكس. لو اداك يا مستر improper fraction how can we write it as a mixed number؟ مهمة جدا. الطريقة ديت هي الطريقة الأسهل والأسرع كتير. لما يقول لي 5 over 4 هنستخدم الديفيجن. 5 divided by 4 equals what؟ equals 1. يبقى أنت هتكتب الكوشنت هنا. طب مين ثابت ما بيتغيرش يا مستر؟ الدينومينيتور. طب فوق هنكتب إيه؟ فوق هنكتب الريميندر. لو أنت سألت نفسك 5 divided by 4 أنت قلت equals 1. 1 times 4 equals 4. طيب 4 plus what equals 5؟ 4 plus 1 يبقى remainder 1. يبقى equals 1 and 1 over 4. خد بالك ده كان الكوشنت وده كان الديفايزر ما بيتغيرش ديفايزر. طب اللي فوق يا مستر النوميريتور كان ايه؟ كان الريميندر ما تنساش. For example 19 divided by 8. 19 divided by 8 equals what? What number times 8 equals a number close to be 19. يبقى مفيش غيره هو 2. 2 times 8 equals 16. عشان توصل ل 19 just add 3. So we have 3 over 8. بعض الناس برضو بتكتب الدينومينيتور الأول، يعني يقول لك أنا عندي 6 هنا. وبعدين يسأل نفسك 37 divided by 6 equals 6. The remainder is 1. So we can write it as 6 and 1 over 6. 35 divided by 21. Mr. 35 over 21 هتلاقي كاتب لك نقط هنا غريبة. طب ايه النقط؟ يقصد ايه بالنقط الغريبة دي؟ على فكرة انا ممكن اجيب على طول الميكسد نمبر، بس هنا يعني بيلفت نظرك لحاجة مهمة ان fraction 35 over 21 ده is not in the simplest form. يبقى افضل حاجة تكتب simplest form. 35 and 21 are divisible by what؟ صح are divisible by 7. So we can divide it by 7. 35 divided by 7 equals 5. 21 divided by 7 equals 3. We can write it as 5 over 3. مازال عندي improper fraction. طب على طول مين الثابت معايا؟ الدينومينيتور. اسأل نفسك 5 divided by 3 equals 1. The remainder is 2 over 3. 11 over 10 means 11 divided by 10 equals 1 and the remainder will be 1 over 10. 9 divided by 2 equals what, mister?
equals 4. Why? 4 times 2 equals 8. So the remainder will be 1 over 2. بالبلدي كده لو انت معاك 9 جنيه هتقسمهم على ولدين، كل واحد هياخد 4 جنيه ونص. Next 63 divided by 10. مهمة جدا. 63 divided by 10. What number times 10 equals Mr. a number close to be 63. هتلاقيه على طول النمبر 6. 6 times 10 equals 60. So the remainder will be 3 over the same denominator, which is 10. So we get 6 and 3 over 10. By the same way, 45 and 36 are not in the simplest form. We can divide by what? By 9. 45 divided by 9 equals what? Equals 5. 36 divided by 9 equals what? Equals 4. So in the simplest form equals 5 over 4. 5 over 4 is improper fraction. We can write it as a mixed number. Mister, keep 4 as it is and ask yourself. 5 divided by 4 equals what? Equals 1. Ask yourself, what's the remainder? The remainder is 1. So we can write Mr. 5 over 4 as 1 and 1 over 4 as a mixed number. Next, compare using greater than, smaller than, or equal. أنا هنا هحل بالكروس برودكتس أغلب الأوقات. يعني المتاح ليك في أي جملة من الجمل استخدمه. أنت خدت رولز كتيرة وخدت نوتس كمان بتسهل لك العملية. 3 over 4 2 over 5 أنا هستخدم هنا الكروس برودكتس. 3 times 5 equals 15. 4 times 2 equals 8. Mr. 15 is greater than 8, so we can write greater than. 5 over 8 and 2/3. Now 5 times 3 equals 15. 8 times 2 equals 16. What's the relation between 15 and 16? 15 is less than 16. So the fraction 5 over 8 is less than 2 over 3. 5 over 2 and 3 over 5. حد هيقول لي أنا هستخدم cross products. أنا أقول له في حاجة أسهل. إيه هي؟ ال 5 over 5 ال 5 over 2 ده يا مستر improper fraction. و 3 over 5 proper fraction. وإحنا أخدنا ال improper fraction is greater than the proper fraction. 4 over 5 3 over 7 cross products. 4 times 7 equals 28. 5 times 3 equals 15. 28 is greater than 15, so we can write greater than. 8 over 12 and 2/3. Mister, 8 over 12 is not in the simplest form. لو استخدمت الكروس برودكتس برضو مفيش مشكلة، بس متاح ليك هنا تعمل simplify لل 8 over 12. We can divide by 4. 8 divided by 4 equals Mr. 2. 12 divided by 4 equals 3. الله، ده أنا لقيت Mr. the same fraction. So we can write equals. Next we have two mixed numbers. عندك two mixed numbers. ال whole part واحد 2 and 2. Just compare between the two fractions. لو مش فاكر استخدم ال cross products، بس أنا فاكر ال two fractions هنا have the same numerators. يبقى أنت هتبص مين لل denominators. 4 is greater than 3. في الحالة دي هتكتب ايه؟ هتكتب على طول less than. Next 2 over 5 and 5 over 10. We can use cross products. 2 times 10 equals 20. 5 times 5 equals 25. 20 is less than 25, so 2 over 5 is less than 5 over 10. وخد بالك انك ممكن تعمل simplify ل 5 over 10 ده equals 1/2. وبرضه تعمل cross products مفيش مشكلة. 6 over 7 and 5 over 6. Cross products. 6 times 6 36. 7 times 5 35. 36 is greater than 35, so write greater than. 1 and 5 over 3. دي نوتس مهمة أخدناها قبل كده. ال 5 over 3 ده يا مستر improper fraction. طب في الحالة دي هنعمل إيه؟ إحنا أخدنا إن ال 1 is less than any improper fraction. Next 8 over 5 1 and 1 over 6. قدامك كذا طريقة هنا. الطريقة الأسهل إنك تعمل إيه؟ هتحول الميكسد نمبر ل improper fraction وبعدين تعمل cross products. ده الأسهل. بعض الناس تقول لك أنا ممكن أكتب ال 8 over 5 ده مستر as a mixed number وبعدين أعمل comparing between two mixed numbers. برضو صح، مفيش مشكلة. بس أنا هنا هحول ده مستر لفراكشن. 1 times 6 equals 6 plus 1، يبقى أنا أصبح عندي 7 over 6. طيب في الحالة دي أعمل cross products. 8 times 6 48.
5 times 7 35. 48 is greater than 35, so we can write greater than. Cross product 7 times 4 equals 28. 9 times 3 27. 28 is greater than 27, so we can write greater than. 5 over 6 and 2 over 3. Cross products 5 times 3 equals 15. 6 times 2 equals 12. 15 is greater than 12, so we can write greater than between the two fractions. Next بيقول لي order the following fractions. طبعا هنا انا عايز اعمل order يا مستر ascending order from least to greatest. انا ما قلتهاش في الاول بس انا هعمل from least to greatest. خد بالك هنا انك عندك الفراكشنز كلها مفيش عندك رول ثابته، يعني denominator متغير والنوميريتورز متغيره. في الحالة دي هنلجأ ان احنا نجيب ال LCD. ال LCD عندك لل 5 وال 3 وال 15 هتلاقيه هو ال 15. يبقى الفراكشن الاولاني ده عشان اخلي denominator 15 just multiply مستر by 3 up and down، واقول لنفسي الفراكشن هنا اصبح 9 over 15. next multiplying by 5 وبالراحة على مهلك، يبقى اصبح عندي 10 over 15 وكمان عندي 7 over 15. يبقى the least one is 7 over 15. يبقى انا هكتب 7 over 15 just compare between the two numbers. طيب بعد كده 9 over 15 ده كان مين؟ ده كان 3 over 5. في الاخر خالص هاخد مين؟ هاخد 2 over 3 لان انا عندي 10 over 15. يبقى كان 2 over 3. يبقى الاوردر اللي عندي 7 over 15 followed by 3 over 5 followed by 2 over 3. next 1/3 3 over 4 5 over 6 7 over 12. اظن احنا عملناها قبل كده. هخلي كل الدينومينيتورز الموجودة عندي 12 هو ال LCD. multiply the first fraction by 4 we get 4 over 12. سهلة جدا. multiply the second fraction by 3 هكتب by 3 يبقى هناخد ايه 9 over 12. next multiplying by 2 up and down we get 10 over 12 وخلاص 7 over 12 دي جاهزة. which fraction is the smallest؟ هتلاقي عندك مين؟ هتلاقي عندك 4 over 12 ده كان 1 over 3 اللي هو 1/3. next مستر 7 over 12 يبقى انا هكتب 7 over 12 وده صورته الأساسية. 9 over 12 it was 3 over 4 يبقى انا هكتب هنا 3 over 4 followed by the greatest one 10 over 12 it was 5 over 6 يبقى ده هو ال greatest fraction. next 2/3 8 over 9 5 over 12 11 over 36. يبقى هنا ال LCD هو 36. يبقى انا هحاول اخلي كل اللي تحت 3 36. طيب عشان تخلي 3 36 just multiply by 12. علشان تجيب الكلام ده هتقول 36 divided by 3 يبقى هتصبح عندي 24 over 36. ده الفراكشن الاولاني. next 9 times what equals 36 9 times 4 يبقى انا هعمل times 4 up and down we get 32 over 36. 12 to be 36 multiply by 3 اخدناها يبقى على طول هنا الفراكشن ده هيبقى 15 over 36. طب يا مستر لو سمحت which fraction is the smallest؟ طبعا هتلاقيه 11 over 36 يبقى انا هكتب 11 over 36 followed by 15 over 36 it was 5 over 12 يبقى انا هكتب 5 over 12. next semester followed by 24 over 36 it was 2/3 يبقى انا هكتب هنا 2 over 3. finally Mr. the greatest one is Mr. 32 over 36 it was 8 over 9 وبكده انا رتبت بكل سهولة. next 15 over 8 1 and 1 over 6 1 and 11 over 12 31 over 24. مهم جدا هنا قدامك كذا طريقة. اسهل طريقة انك هتحاول تكتب الامبروبر fractions الموجودة عندك وهما اتنين الاول والاخير على هيئة يا مستر mixed numbers وبعدين هتبدأ تعمل ordering. طيب 15 over 8 دي معناها 1 and 7 over 8 سهلة جدا. 31 over 24 يا مستر 31 divided by 24 equals 1. طب باقي لي كام بقى من 24 يا مستر لل 31؟ هتضطر تضيف 7 يعني 7 over 24.
هتلاحظ حاجة مهمة جدا ان الهول بارت 1 1 1 1. يبقى هتحاول تتعامل مع الفراكشنز الموجودة عندك. هي صعبة شوية بس معلش، انا بقول هتحاول انك تتعامل مع الفراكشنز الموجودة عندك. هنا 8، هنا 6، هنا 12، هنا 24. يبقى هتحاول تخلي كله 24 وهو عبارة عن مستر على ال LCD او ال LCM للدينومينيتورز. طب عشان ال 8 تبقى 24 هعمل multiplying by 3. يبقى خد بالك ده هيبقى 1 and 21 over 24. معلش في مساحة. next عشان تخلي ال 6 24 هتعمل multiplying by 4. we get 1 and 4 over 24. next to make 12 24 multiplying by 2. يبقى الفراكشن ده ممكن اكتبه على جنب هنا مفيش مشكلة. 1 and 22 over 24. طيب تعالى بقى حاول انك تطلع يا مستر المين which one is the smallest. طب ده 21 over 24. طب 4 over 24. طب هنا 7 over 24 و 22 over 24. يبقى خلاص يبقى انا يا مستر which one is the smallest. 4 طبعا over 24. بس هتحاول تكتب الصورة الأصلية اللي عندك اللي هي 1 and 1 over 6. هنبدأ بيها 1 and 1 over 6. followed by what مستر؟ طب انت عندك 4 over 24 followed by 1 and 7 over 24. ده كان مين؟ ده كان 31 over 24. يبقى انا هكتب هنا 31 over 24. followed by what؟ خلاص اتشطب عليه. followed by what مستر؟ ده كان مين؟ 1 and مستر what؟ 22 over 24 وهنا عندك 21 over 24. يبقى خلاص ده كان 15 over 8. يبقى 15 over 8. the largest one طبعا كلنا عرفنا اللي هو 22 over 24. ده كان مين في الأصل؟ 1 and 11 over 12. so we can write 1 and 11 over 12. الطريقة التانية اللي معظم الناس بتروح لها ان هي هتحول الميكسد نمبرز لفراكشنز وبعدين تعمل keep the same denominator هتخليهم 24. بعد كده هترتب يا مستر equivalent fractions. بعدين نبدأ نرتب الصور الأساسية في السؤال. Next exercise بيقول لي find the result of each of the following as a mixed number. يعني انت هتعمل adding وده اخدناه with like denominators. بس خد بالك هتحاول انك تكتب الريزلت النهائية السم او الديفرنس لو كان موجود عندي difference على هيئة mixed number. Mr. keep the same denominator which is 9 وهتسأل نفسك 5 plus 3 equals 8 8 plus 4 Mr. equals 12. خد بالك 12 over 9 is not in the simplest form. we can simplify. 12 divided by 3 equals 4. 9 divided by 3 equals 3. يبقى هتبقى 4 over 3. we can write it as 1 and 1 over 3 as a mixed number. Next 3 over 8, 2 over 8, 4 over 8. keep the same denominator which is 8 and add the top numbers. 3 plus 2 5. 5 plus 4 9. طب 9 over 8 دي معناها كام؟ معناها 1 and 1 over 8. Next 2 over 11, 5 over 11, 7 over 11. خلاص فهمنا كل حاجة. هكتب ال 11 زي ما هي. 2 plus 5 7. 7 plus 7 14. Mr. 14 over 11. ال 14 فيها كام 11؟ فيها 11 واحدة بس. طب يا مستر 1 times 11 equals 11. Plus what equals 14 plus 3. يبقى 3 over 11. Next عندك adding وعندك 2 brackets. 4 over 7 plus 5 over 7 دي طبعا معناها 12 over 7. 12 over 7 minus 1 over 7 يبقى انت معاك يا مستر 11 over 7. طب ال 11 divided by 7 equals 1 and the remainder will be 4 over 7. سهلة جدا. Next 3 over 5 plus 6 over 5 plus 1. مهم جدا انك تحاول انك تكتب ال1 دي ممكن ليها كذا طريقة. انا هكتبها 5 over 5. يبقى اصبح هنعمل adding keep the same denominator which is 5. 3 plus 6 11. 11 plus 5 Mr. equals 16. 16 divided by 5 equals 3 and the remainder will be 1 over 5. يبقى هكتبها 3 and 1 over 5. Next 2 thirds 4 over 3 1 over 3. طيب keep the same which is 3. خلاص حفظنا. 2 plus 4 equals 6.
6 plus 1 equals 7. طيب 7 divided by 3 equals what, mister? Yes, equals 2, and the remainder will be 1 over 3. 8 over 15 plus 13 over 15 minus 4 over 15. يبقى أنا هعمل plus الأول وبعدين هعمل subtract. طبعا مفيش مشكلة في الدينوميناتور، عايزها زي ما هو. 8 plus 13 equals what? Equals 21. طيب 21 يا مستر minus 4 equals what؟ طبعا equals 17. 17 over 15 means what, mister? 17 divided by 15 equals 1. 1 times 15 equals 15, so the remainder will be 2 over the same denominator. قلت لك ما بيتغيرش اللي هو 15. next هتعمل subtract وبعدين هتعمل plus. طبعا keep the same denominator which is 9. 7 minus 2 equals 5. 5 plus 4 mister equals what? Equals 9. خد بالك ده هيبقى whole number، يبقى 9 divided by 9 equals 1. وقلنا قبل كده رول مهمة، any number over itself equals 1. بكده يبقى احنا انتهينا من الدرس الثاني او الحلقة الثانية من Math Grade 4. اشوفكم على خير ان شاء الله في How can we add two fractions having different denominators. درس مهم وسهل وبسيط. متنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع اصحابك، سبسكرايب في القناة.